curfew, but I want to acknowledge that as the joint security agencies, we are happy that our enforcement efforts for the last 31 days when the country went into the lockdown have to a bigger extent yielded success with further reduction in the average daily cases for COVID-19. If you'll observe during the last week, 12th to 16th, out of 16,614 people who were tested, 2,197 cases were registered of COVID-19, and over 4,900 victims recovered from COVID-19, and 189 deaths were registered during that week. As of 16th, only 849 victims remain hospitalized across the country. This is an improvement if you compare with the first day of the lockdown, where we had people dying in large numbers, and even those that were being hospitalized. As a country, we are now remaining with 11 days to the end of the 42-day lockdown, and want to thank the majority of Ugandans and visitors who are following the public health orders. Usually when we are nearing the lockdown, we tend to step up our level of vigilance and enforcement operations. You'll notice that the number of operations that we are carrying out daily, including the number of SNAP operations, simply because lockdown breakers are many during the end of the lockdown, or as we near the end of the lockdown. We still insist to all Ugandans that the lockdown rules must be adhered to with these 11 remaining days, and that is the best way that we can end the lockdown, if we strictly follow these SOPs. Yes, the Ministry of Health is rolling out the vaccination program, but you're aware that it is slow. So we have to ensure that we follow the SOPs as the best way to flatten the curve as we wait for the maximum rollout of the vaccination program. In the course of the week, we managed to arrest 2,562 persons who were found flouting the lockdown and curfew provisions. We cautioned 1,174, released 322 on bond, 73 are pending court, 993 were taken to court and charged under the new regulations under the public health orders. This time we impounded fewer vehicles. About 875 were impounded, out of which 470 were issued with EPS tickets. We cautioned 380 motorists who had reasonable excuses or grounds for being cautioned. We still have 25 vehicles that are still parked at our stations. Regarding motorcycles, 3,222 were impounded countrywide. Out of these, 2,358 were issued with EPS tickets. 448 riders were cautioned, and 430 motorcycles are still parked at our stations. And we are waiting for the owners to come up with the right documentation to enable us to verify ownership. As we progress with the lockdown, we've also noticed that there's an increase in food distribution and relief items by Good Samaritans, selected individuals, communities, business persons, and politicians.
And much as we do appreciate such pop-up food distributions and relief assistance, we want to urge the Good Samaritans, the individuals and political groups, and well-wishers to follow the protocols that were guided by the National COVID-19 Task Force and also the District COVID-19 Task Force. So from now onwards, we are going to put more attention in the area of food distribution, at least to ensure that all interested persons and Good Samaritans work with the respective district COVID-19 task forces to have an organized food distribution process. In some of the footages and videos that we've seen people really crowding in large numbers, others fighting for the food because it was not distributed in an orderly manner. There are others who like political mileage out of the whole arrangement. But most important is that we have to also, the district task force has to ensure that the food items that are being distributed are deemed fit for human consumption. Somebody may just go and bring beans or posho and you find the level of aflatoxins inside there is dangerous for human consumption. So we are advising that yes, the gesture is good, but please work in close coordination with the district COVID-19 task force and have the food distributed in an orderly manner. You're all aware tomorrow is Eid Adhuha, and the Inspector General of Police has also come out to extend his best wishes to all Muslims in Uganda and across the world on this special occasion of Eid Adhuha, which is the second most significant religious festival of Islam. It is also the festival of sacrifice that commemorates the Prophet Ibrahim's devotion and readiness to sacrifice his only son to the mighty Allah. It is unfortunate for the second year running that the event shall be celebrated under very stringent COVID-19 restrictions. And it is here that the IGP has come out to urge all Muslims to celebrate this Eid Adhuha within the safe precincts of their homes to minimize the risk of COVID-19 during the celebration. He has also come out to commend all Muslims in the country for their level of persistence, commitment, and dedication towards each other and the peaceful coexistence with the majority of Ugandans. He has also come out to pledge that the Uganda Police Force continues to stand with the leadership of the Muslim community and further strengthen the relationship between the two in promoting peace, safety, and security in the country. He also thanked Muslims in the police for their contributions towards the maintenance of peace and donated 3 bulls to the Muslim fraternity at Naguru as a token of appreciation. In his conclusion, he indicated that Islam stands for peace and we should all rededicate ourselves to the values of love, humility, and service to mankind. May the Almighty Allah bless you all and bring happiness to your lives, family, friends, and relatives. Eid Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. But there is an increase in attacks against pedestrians and outdoor exercisers. And we want to urge them to actually take caution, especially when they're moving out on foot, and also when carrying out outdoor exercises. We want to urge all those members to be extra careful and vigilant.
while going for the walk or run. This follows an attack on her worship. Gladys Kamasanyu, the chief magistrate at the Standards Court at Uganda Road, which occurred last week, by a gang of robbers on 3 motorcycles. These are usually opportunistic thieves. We don't believe that probably this was a targeted incident. We believe it is a random incident because amongst the victims that we've, the complaints that we've been receiving, these opportunistic thieves on motorcycles mostly target women because they are more vulnerable and in most cases are not able to defend themselves very well. We are happy to note that the victim is out of the ICU and out of danger and want to wish her a quick recovery. Our task teams have gotten accounts of witnesses and also gotten CCTV footages from that section. And we want to assure Ugandans and even the family of the victim that we are pursuing several leads right now that will help us identify the suspects. Of course, there was a lot of debate on social media and so on, but it's really difficult to totally eliminate such kinds of attacks because such thugs will look for the best opportunity to really get to attack an individual. So you cannot say that the security is not sufficient. There's enough general provision of security in the country. So we want to say it is for those who walk on foot and go out jogging, it's also important that they try as much as possible to avert such kinds of threats. In the many cases that we registered in Mengo, in Kololo, and so on, we've seen a number of outdoor exercisers, very negligent. Somebody is running and has earphones, is listening to music and not aware of the environment. You find especially ladies jogging with phones in their hands. Others have very expensive jewelry as necklaces and also as watches. When you do such, you tend to attract such thieves to your side. So we've gotten more intelligence towards the gangs behind these attacks. Last week, we managed to arrest a very notorious gang that was operating around the areas of Kololo, Naguru, Nakawa, Kamocha, Lugogo bypass. And among those we arrested, we had Ochola Charles, alias Kabebe, and another one called Sabiri Fauza. These ones had specialized in snatching phones and handbags from women along this axis. We managed to recover one of the motorcycles that they use in facilitating this criminality. That is registration number UFB 383J. And by last Friday, we had charged them to court for aggravated robbery. That same week, we also had another group which operates around Lusaze and Lugala. And in the operation that we carried out, we managed to arrest Semambo John, Lulibe Jonathan, and another one called Waswa. These are thugs who, during day, they specialize in practicing in gyms, bodybuilding, and they use their body tools to attack members of the public. So this group called Chibadia is the one which was operating around Lusaze and Lugala, and the ringleaders were arrested and charged. Then we also had another group which operates around Chisenyi, that is Ring Road.
This is a gang of about 30. It is called Chigari. Others call it Chisangani. Others call it Katwechinyoro, who also specialized in these such types of attack. Amongst those that we've arrested, the hardcore ones, we have Matovu Isma, Semuju Ali, Mgera Emma, Latimoko Jamal, and Tumwine Fred. They're also supposed to be charged with aggravated robbery. Now, in our crime incidents, the summary as of 12th to 18th, a total of 64 incidents, serious incidents, were registered throughout the country, leading to 50 deaths, not murders, 50 deaths, and over 58 suspects were arrested. Amongst these deaths, we had 17 serious cases of aggravated, arising out of aggravated robbery, and we had 5 cases of murder arising out of grievous domestic violence. And murder by poisoning is coming back again. We had 4 cases of murder by poisoning. Out of the 28 policing regions, major crime incidents were registered in 21 regions, with Savannah region, Luero, having the highest number, followed by KMP South in Katwe. 7 regions didn't report any serious cases. I've already talked about those people who are flouting the guidelines. I'll not go into details, but one such case of illegal transportation of passengers by motorists was in Mitoma district, where the RDC and the joint security agencies managed to register it to arrest one called Tibemanya Jackson, a taxi driver who had started transporting passengers out of Mitoma district. This one was arrested together with the 9 occupants, and we are charging them all to court. Then in Nakawa, our police managed to get information that there was a suspect by the name of Mwanje Julius, 26, who was selling suspected fake Covidex drugs. You know, Covidex is one of those therapies that were, remedies that were recommended by the National Drug Authority. And like always, once you have a selling commodity, there are people who will always come out and try to take advantage. So Mwanje Julius was selling fake Covidex bottles at 10,000 each, and he gave us the person who was behind the manufacture of this fake therapy. So we expect that by now the other 2 are arrested and charged accordingly. The other operations are about thugs whom we arrested, the gangs we dismantled in Katwe. Maybe there is we have a report of a cult leader known as Yona Edrendu, a cult leader of a church called Etota Church, located in Murubu village, Katrini sub-county and Terego district, who has all this while been presenting himself as a prophet with spiritual powers of healing people. Why we arrested him
is that on the 18th, despite the ban on gatherings and on places of worship, he had already gathered over. Mwebale nnyo abatulaba n'abatuwuliza, bulijjo tukozesa omukisa guno okutegeeza bannayuganda n'okubatangaaza ku kaweefube owa bannasecurity oba abakuumaddembe okunyweza ebyokwerinda mu kiseera kino eky'omuggalo. Ng'abakuumaddembe tuli basanyufu nti kaweefube waffe ow'okunyweza ebiragiro by'omuggalo eby'omulundi guno mu zino ennaku 31 ze tuyingidde olwaleero ziyambye nnyo okukendeeza obungi bw'ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe mu ggwanga. Ensangi zino otunuulira mu abo be bakebera olaba nti buli lunaku abalina ekirwadde kino beeyongera okukendeera. Mu wiiki etukubye emabega abantu abawerera ddala 1,646 be baakeberebwa. Mu bano 2,197 baasangibwa n'ekirwadde ki COVID, naye ekisinga okutuwa essanyu nti ate abantu 4,991 be baasobola okudda engulu n'okuwona ekirwadde kino. Kya mukisa mubi nti abantu 189 tebaalutonda mu wiiki eyo wakati, naye nga ekyessanyu nti abali ku ndiri ennambeera eyeeyongera okukendeera. Tulina abantu 849 abakyali ku ndiri mu bitundu byonna okwetooloola eggwanga. Era eggwanga we lituuse kati tubuzayo ennaku 11 tukomekkereze omuggalo ogw'omulundi guno ate tulabe ekiddirira, naye ng'abakuumaddembe tulina okwebaza bannayuganda naddala abo abazze nga bagoberera ebiragiro bino. Engeri yokka gye tusobola okwewonya ekirwadde kino kya kugoberera biragiro byateekebwawo, kubanga bwe mukimanyi bulungi nnyo gavumenti egezaako nnyo okufuna eddagala ery'okugema bannayuganda, naye kumpi wano we tuli baakagemebwa tebannaweza kakadde kamu n'ekitundu, bakyali awo mu kakadde kamu oba mu emitwalo 2. Ennamba ekyali ntono nnyo, so tulina okulaba nga tugoberera ebiragiro bino butiribiri nga bwe tulinda okugemebwa mu bujjuvu. So ng'ennaku zigenda zisembera omuggalo ogukomekkerezebwe, abantu batandika okulaga obulagajjavu. Kyovudde olaba naffe mu biseera bino tuvaayo ne twongeramu amaanyi okulaba nti abantu basigala nga bagoberera ebiragiro okwewonya ekirwadde kino. Mu wiiki eyo etukubye emabega abantu 2,562 be baakwatibwa abatambuza ebigere nga mu budde bwa kafyu n'abalala abatagoberera biragiro by'omuggalo guno. 1,174 baaweebwa ekisonyiwo ate 322 ne bateebwa kakalu ka poliisi. Kiba kitegeeza bano essuubi ly'okubatwala mu kkooti we liri. 73 fayiro zaabwe zaali tezinnadda ate 993 baatwalibwa mu kkooti era kugana amateeka amapya nti w'osangibwa nti ng'ozizza omusango mu kiseera kino bakuwa ekibonerezo ekitasukka myezi 2, naye nga naffe kennyini tekitusanyusa kubanga ebiragiro bino byonna bitaasa ggwe munnayuganda kinnoomu. So okuba nti ate okwatibwa okutwalibwa mu kkomera si kifaananyi kirungi. Emmoroka 875 zeesasobola okuboyebwa mu kiseera ekyo ate 470 zaaweebwa tiketi
abavuzi b'emmotoka 380 ne baweebwa ekisonyiwo. Emmotoka 25 zikyali ku poliisi kubanga tebannaleeta biwandiiko bikwatagana n'emmotoka ezo. Ate ku pikipiki nga mwe muli ne booda 3223 ze zaakwatibwa era 2358 zaweebwa tiketi. Abavuzi ba piki zino 448 baweebwa ekisonyiwo ate piki 430 bannannyini bo tebannaleeta biwandiiko ku poliisi. Abakuumaddembe beetegereza nti mulimu abantu bangi abavuddeyo n'omutima omulungi n'omutima omusaasizi okuddukira bannayuganda bannaffe abalala naddala abo bamuwejjere abatasobola kwetuusaako buyambi bwa mmere n'ebikozesebwa mu kiseera kino. Ekikolwa kino tukisanyukira ng'abakuumaddembe. Tulabye Samaritans abalungi, mulimu abakulembeze mu bitundu kinnoomu, abasuubuzi ne bannabyabufuzi abasobodde okuvaayo ne bawa obuyambi eri abawagizi baabwe abatuuze mu bitundu byabwe, naye ng'ate kifaananyi kirungi kubanga balondera ddala abo be bamanyi mu bitundu byabwe abali obubi ennyo. Ekikolwa kino si kibi naye nga newankubadde tukisanyukira, twagala okukozesa omukisa guno okuwabula abo bonna abalina enteekateeka ez'okuyamba abatuuze mu bitundu byabwe nti bwe muba nga mukikola kyetaaga mugoberera emitendera. Ku level eya national, akabondo ka National Task Force gye kali mu ofiisi ya Prime Minister, musobola okukatuukirira, naye nga abasinze okukola badde bakikola ku level eya district n'ebyalo. Akabondo ka district COVID-19 Task Force weekali kateekebwawo gavumenti okulaba nti kaaniriza abo bonna abalina obuyambi bwabwe. Ekisookera ddala okulaba nti bakikola mu ngeri ennyonjo okwewala omugotteko n'abantu okulwanira emmere oluusi ate ne weesanga nti kifiiriddeko n'abalala okufuna ekirwadde. Ate si ekyo kyokka kyokka, emmere eno kiba kirungi nnyo nti akabondo kano kakebere emmere eno okulaba nti emmere esaana okuliibwa omuntu wa bulijjo. Emabegako tulina ebifaananyi bye twalaba ng'abantu baatwala ebijanjaalo, akawunga nga kali mu level eya aflatoxin oba obutwa obusobola okuviirako omuntu okukosebwa. So ekifaananyi kirungi nnyo naye tukwatagane n'akabondo akali ku buli district aka district COVID-19 task force. Oyanjulireyo emmere yo tebagenda gikuggyako, gweraga bulazi nti emmere yange nina loole bwete yakawunga, matooke, bijanjaalo, then olage wa w'oyagala egende. Olumala okugyekebejja obulungi abantu bubaganyulwe. Oyinza okuleeta loole ng'oyagala enkota z'amatooke zigabirwe abantu mutwalo mulamba, kale n'osanga ogenda kuleeta omujjuzo ate emmere ejja kuba tekola ki, temala. So tugoberere emitendera tuleme kwonoona ate enteekateeka bwetyo. Olunaku lw'enkya lunaku lwa Idi Aduha era ssenkaggale wa poliisi naye gy'avudde okuyozaayoza abasiraamu bonna bonna mu ggwanga n'abo abaagala obusiraamu, abaagaliza obusiraamu ebirungi, okubaagaliza Idi Aduha ennungi. Alaze nti olunaku luno olwa Idi Aduha lwe lunaku olwokubiri olw'omugaso ennyo wansi wa ddiini ey'Obuyisiraamu era abangi bakimanyi nga kaŋŋambe nga
bagiyita festival of sacrifice, simanyi bwe nsobola kukizza mu Luganda, kwe bajjukira kwegamba ku olunaku luno abasiraamu mwe basingira ddala okusaddaaka ebisolo n'okugaba eri abasiraamu bannaabwe n'abo ababaagaliza. Era lubeera lunaku lw'amaanyi nnyo abasinga, era kwe kubeera n'okukomekkerezebwa kwa hijja lwakuba kati ennaku zino tetukyasobola genda ku hijja olw'okuba nti omuggalo gwakikosa mu ngeri emu oba endala. Naye nga guno gwe mwaka ogwokubiri abasiraamu mwe bajaguliza olunaku luno olwa Idi wansi w'omuggalo oba wansi w'obulabe obwa COVID-19. Era ssenkagala wa poliisi avuddeyo n'asaba abasiraamu bonna bonna mu ggwanga ne mikwano gyabwe okulaba nti balya Idi Aduha naye n'obwegenderevu mu maka gaabwe basobole okwewala ekirwadde ekya COVID-19. Era nayongera okwagaliza abasiraamu bonna mu ggwanga olunaku olulungi, n'abeebaza olw'okwewaayo n'obwetoowaze obw'amaanyi n'enkolagana wakati w'abasiraamu bonna n'amadiini amalala mu ggwanga. Avuddeyo n'okulaga nti ekitongole kya poliisi kiri mabega w'obukulembeze bw'obusiraamu mu ggwanga, era n'alaga nti enkolagana egenda kweyongera okunywezebwa. Neyebaza n'abasiraamu abaweereza mu kitongole ekya poliisi, eno gy'avudde n'alyoka bakwasa ente 3 nnambirira abali abasiraamu abali wano e Naggulu okulaba nti bajaguza olunaku lwa Idi obulungi ennyo. Asembezzaayo ng'alaga nti Obuyisiraamu ddiini ya mirembe, era tulina okulaba nga tugoberera ebigendererwa by'Obuyisiraamu omuli okwagala, obwetoowaze n'okuweereza obulungi eri abantu ba bulijjo. N'asaba nti Allah abongere emikisa awamu ne famire zammwe ab'eŋŋanda n'emikwano, n'abagaza Idi Mubarak. N'asembyayo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale. Nga tweyongerayo twagala tugenze okulaba nga abantu ba bulijjo abatambuza ebigere okudda awaka n'abo abavaayo ku buli nkya n'olweggulo okukola dduyiro, tulina obubondo obw'abavuzi ba pikipiki abeenyigidde mu bikolwa eby'okulumba, naddala abo be basanga nga naddala abo be baliimisa ne basanga basobola okubatuusaako obulabe, ne babanyakulako ebintu byabwe eby'omugaso ng'amasimu, bbaaga zino ez'abakyala awamu ne ssente. Kino kyaddiridde obulumbaganyi obwakoleddwa ku mulamuzi omukulu ow'ekkooti emu ku ezo eza Buganda Road Utilities Court, omulamuzi Gladys Kamasanyu. Ono yalumbibwa misana ttuku ng'agenda ku ssomero okuggyayo results z'omwana we, era ne bamubbako amasimu, handbag, ne bamuleka nga ataawa. Naye nga ekikolwa kino twagenza okukitunulamu nga ku ludda olugazi si kikolwa nti oba bajja bamulondoola oba kigenderere, naye nga bano babbi abatambulira ku boda ne pikipiki, era nga okusingira ddala mu lipoota ze tusinza okufuna baluubirira oba balondoola abakyala ne balyoka babagwikiriza oba ne babazindukiriza bwe basobola okubanyagirako
ebintu byabwe ne basobola okweyongerayo. Tuli basanyufu nti omulamuzi Gladys asobodde okudda engulu era tali mu mbeera eyeraliikiriza. Wano we twaviiriddeyo okulaba nti obubondo bwaffe bwongera amaanyi mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Kya mukisa mulungi nti awantu awo abajulizi basobodde okutulaga ekifaananyi ekyabo abateebereza okubeera abazigu oba ababbi b'oku booda bano, bakigwanyizi bano ababadde ku booda. So tulina n'entimbe ze twasobodde okufuna wakati awo ezigenda okutuyamba mu bbanga eritani ddene. Bano era akabondo kano tujja kuba tukatuuseeko ate tusobole okubavunaana. Tulina ne reports nnyingi ze tusobodde okufuna mu bitundu eby'e Nakawa, Entinda, mu bitundu eby'e Mengo, nga era obulumbaganyi bukolebwa eri abo naddala abakola dduyiro ku obudde obw'olweggulo. Kyovudde olaba era tuvuddeyo n'okuwabula. Abantu bangi badde batukonjera ku social media okwo, naye ebintu bino eby'obulumbaganyi obw'ekika obw'ekigwanyizi tosobola kubwewala, kubanga oli asobola okukusanga nga waakaweta ogenda kuyingira geeti ne balyoka bakuzindukiriza. Tosobola kugamba nti security tekola. Security ekoze omulimu munene era eggwanga lyaffe nga Uganda lyerimu ku mawanga agatebenkedde, tetutudde nga banna security. So naye nga n'abantu baffe tulina okubawabula. Osanga abagenda ku dduyiro balina essimu zaabwe bazikwatidde mu ngalo, abalala bazinaanise ku mikono. Oli abakyala ababeera ne necklace ez'ebbeeyi, amasaawa, ate n'osanga n'oli nga ye teyeefiirako, yo awulira music nga bwakolaki, nga bwadduka teyeetegereza mbeera oba waliwo abamugoberera oba ajja addukira abantu baddukirayo oba nedda. So n'olw'ensonga eyo tuvudde tugezeeko okubawabula nga temunnaba kufuluma, musooke mulabe nti ebintu ebisikiriza ababbi mubyewale. Leka essimu y'ewaka, osobola okutambula n'essaawa zino eza layisi, kikuyambe just okwetayiminga n'okumanya obudde bw'oba okozeseza, olyoka oddeyo ewaka odde ku WhatsApp n'ebirala. Era mu kaweefube waffe tulina akabondo bano bakigwanyizi be twakutte, omuli Ochola Charles, wano bangi bamuyita Kabebe, ne munne Sabiri Fauza. Bano bo omulimu gwabwe baali bagutambuza mu kutulugunya abantu mu bitundu by'e Kololo, Naggulu, Nakawa, Kamwokya ne Lugogo bypass. Twabasanze ne pikipiki empya namba UFB 383G, era bano twabatutte ku musango ogw'obwakkondo oba aggravated robbery. Tulina n'abalala, kabondo akalala kaba Kibadiya, kano ko katambuza emirimu mu bitundu by'e Lusaze ne Lugala, era tulina basatu omuli Semambo John, Lulibe Jonathan ne Waswa, bano nabo bakwatiddwa. Abavubuka bano batera nnyo okusiiba mu gym, era mu bitundu byammwe mwegendereze nnyo abavubuka bano abagenda ennyo mu gym okuzimba emibiri. Essambagere n'emikono by'ebintu bye bakozesa, n'obubadi obwo bwe bakozesa ate okutulugunya abantu mu bitundu. So bannannyini gym nabo balina okulaba nga balondoola abo be batendeka okulaba nti tebeenyigira mu bikolwa bino bwe biti. Tulina n'akabondo akalala ak'abantu 5 be twakutte, omuli Matovu Isima, Semuju Ali, Mugera Emma, Latimoko Jamal ne Tumwine Fred. Kano akabondo kaali keenyigidde wali ekisenyi ku Ring Road, era mu bana 5 be twakakwata abanogoddeyo bannaabo abawerera ddala 25 be tuli mu kuwenja mu kiseera kino, era ng'obubondo bwabwe mulimu akabondo ka Kigaali akava ekisangaani mu Kisenyi, n'akalala katwe Kinyoro akasangibwa Makindye,
So bano twabategedde era tulina okulaba nga nabo bakwatibwa basobole okuggwaayo. Mu wiiki eno emisango egy'amaanyi gyali 64 ekyaviirako abantu 50 okufa, si kutemulwa naye abantu 50 be baafa mu gino emisango egy'amaanyi. Tulina abantu 58 abaakwatibwa era mu misango gino emingi. Naye ng'ettemu eryetooloolera ku bunyazi mwalimu abantu 17 abattibwa nga byetooloolera ku bunyazi. Ne tubeera n'emisango 9 abantu abattibwa nga abatuuze batwalira amateeka mu ngalo, ate cases 5 ez'amaanyi nga zeetooloolera ku butabanguko mu maka, ate obutwa, ettemu eryetooloolera ku butwa naye ate litandise okweyongera. Tulina cases 4 mu bitongole byaffe 28 regions 21 nga Luweero yeekulembeddemu ze zaasobola okufuna cases ez'amaanyi. Tulina regions endala 7 ezo zo tezaafunirako ddala cases ez'amaanyi. Ndowooza katukomaawo mu bumpimpi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katulabe CID oba alina kyayongerako ate tusobole okweyongera. Amawulire agalaga nti yali yeenyigidde mu kutunda eddagala lino eriweweeza COVID-19 aba National Drug Authority lye batongoza nti liyamba okuweweeza ekirwadde ekya COVID-19 erya Covidex. Ono omuvubuka yasangiddwa n'obucupa 20 obwa Covidex era nga buli kamu akatunda $1,000. Mukimanyi bulungi nnyo nti eddagala lino ebbeeyi kati yasobola okweyongera era okukafuna ku $1,000 osooka neweekangamu. So mu kumubuuza akanana n'akataano alina abantu 2 baalaga nti be bafulumya eddagala lino wabweru wa factory entuufu ne balyoka balimuwa okusasula, era kaweefube okukwata bano abalala 2 kugenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katufune CID naye ajje ayongerezeeko.